খুব সহজে ইংরেজি শিখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। She was present. সে উপস্থিত ছিল। She was present. These were books. এগুলি বই ছিল। These were books. They were workers. তারা শ্রমিক ছিল। They were workers. They were students. তারা ছাত্র ছিল। They were students. We were students. আমরা ছাত্র ছিলাম। We were students. You were students. তোমরা ছাত্র ছিলে। You were students. I was a student. আমি একজন ছাত্র ছিলাম। I was a student. You were a student. তুমি একজন ছাত্র ছিলে। You were a student. He was a student. সে একজন ছাত্র ছিল। He was a student. বেলাল was a student. বেলাল একজন ছাত্র ছিল। বেলাল was a student. It was an apple. এটা একটি আপেল ছিল। It was an apple. She was a doctor. সে একজন ডাক্তার ছিল। She was a doctor. There was a garden. সেখানে একটি বাগান ছিল। There was a garden. That was a pond. সেটা পুকুর ছিল। That was a pond. We were at school. আমরা স্কুলে ছিলাম। We were at school. ওমর was playing cricket. ওমর ক্রিকেট খেলছিল। ওমর was playing cricket. The players were active. খেলোয়াড়রা সক্রিয় ছিল। The players were active. I was ill yesterday. আমি গতকাল অসুস্থ ছিলাম। I was ill yesterday. He was in playground. সে খেলার মাঠে ছিল। He was in playground. The match was beautiful. ম্যাচটি সুন্দর ছিল। The match was beautiful. She was at home. সে বাড়িতে ছিল। She was at home. The door was open. দরজা খোলা ছিল। The door was open. They were in good mood. তারা ভালো মেজাজে ছিল। They were in good mood. He was a bad boy. সে খারাপ ছেলে ছিল। He was a bad boy. I was a red car. আমার একটি লাল গাড়ি ছিল। I was a red car. He was an honest man. সে একজন সৎ লোক ছিল। He was an honest man. The children were at the garden. বাচ্চারা বাগানে ছিল। The children were at the garden. ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না যেন। আর যদি ভিডিও সম্পর্কে কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।